Naam, habari. Tunaendelea na series ya revision ya form 6. Revision ambayo actually sio kwa ajili ya form 6 tu, lakini hata vijana wa form 5 pia wanaweza kupata faida. Kwa kwenye episode hii tutazungumzia swali la 6 mpaka swali la 10 kama muda utaruhusu. Kwa kama hujapata swali la pili, hujapata swali la kwanza mpaka swali la 5 kwenye episode zilizopita, basi unaweza ukarifaa huko ukaangalia, of course to discuss vipi maswali hayo. Kwa hiyo swali la 6 lilikuwa ni swali la statistics, na kama linavyojionyesha hapo swali lenyewe, kwa maana kwamba linasema we were given mass of 50 apples measured to the nearest grams as follows. Kwa hiyo tuna max hizo ambazo tunaona of course zimegawanywa, zimebia approximated, na we are supposed to construct a frequency distribution table kwa kutumia hizo class mark ambazo tumepewa hapo. Lakini kuna data ambazo tumeambiwa kwamba class interval width ni 5 gram, kwa maana class size maana itakuwa ni 5, lakini the class boundary of the first interval is 84.5, ikimaanisha kwamba the least limit, the lower limit of our class interval itakuwa ni 85. Remember, we subtract 0.5 kupata lower boundary. Kwa hiyo how do we solve the questions? Ukiangalia namba zilivyo kwa ujumla wake, manake swali, the way we are going to solve it itakuwa ni kama ifuatavyo. Tutaliweka swali hapo. Na tushajua kwamba class size tayari ni class size maana yake tayari ni 5. Kwa naweza nikasema kwamba I was 5. Lakini pia nishapewa the lower limit ya first class interval, maana yake itakuwa ni 84.5 plus 0.5, so it means the starting mark is going to be 85. Kama hivyo ndivyo, maana yake tutakuwa na table kama ifuatavyo. As per the first part, tunatakiwa to construct a frequency distribution table. Kwa hiyo naweza nikaanza na interval, call it class interval na itakuwa na frequency, lakini kwa sababu baadaye pia tutachora histogram, naweza nikaweka class mark. Kwa hiyo class interval ya kwanza maana yake itakuwa ni 85 to 89. Make sure lazima to maintain class size ya 5. So you can see here kwamba class size of course itakuwa ni 5. 90 to 94, lakini tuna 95 to 99, tuna 100 to 104, tuna 105, inaenda to 109. Okay, tuna 110 to 114, na 115 to 119. Kwa tukianza kuhesabu ni namba ngapi ambazo ziko kwenye interval ya 85 to 89, utakuja utamaki hapo taratibu, kwa maana 86 is one of them. Mfano utaangalia, kwa mfano nyingine ni 87,
nyingine ni 86, nyingine 89, nyingine unakuta tuna zinatosha hizo, maanake ukiziangalia tayari zipo 4 hizo. Kwa tutatumia utaratibu huo huo kuzimax zote, na baada ya hapo nitaandika frequency hapo ni 4. Kwa ukishafuatilia hivyo, maana utagundua interval ya 90 to 94 frequency yake itakuwa ni 6. Interval ya 95 to 99 frequency yake itakuwa ni 7. Interval ya 100 to 104 maana interval yake ni frequency yake ni 13. 105 to 109 frequency yake ni 10. Frequency ni 10. 110 to 114 frequency yake ni 5. 115 to 119 frequency yake inakuwa ni 5. Kwa hiyo tayari actually tushakamilisha hapo. Tuna class interval, lakini pia tuna frequency. Tuna class interval, lakini pia tuna frequency. So what about the class mark? Class mark tunajua kwamba tutachukua huyu lower limit plus upper limit divided by 2 na add that, of course we are going to get 87. Inafuata itakuwa ni 92, inafuata itakuwa ni 97, inafuata itakuwa ni 102, sorry 102, alafu 100 kuja tena na 112. The last one inakuwa ni 117. Haya, kwa tayari tuna class interval, tuna frequency, lakini pia tuna class mark ambao mimi naweza nikaita x in this case, kwa part ya kwanza tayari tushaima. Part ya pili, draw the histogram to illustrate the data. So how do we draw histogram? Kumbuka histogram maana yake ni graph ya frequency against class mark, na kwenye table ambayo tulikuwa nayo hapo. Kwa hiyo inaweza mkaadi ambayo inaweza ikawa ni nitafanya rough sketching hapa, lakini kinachotakiwa ni kwa nyie maana kuwa na graph ambayo inaeleweka. Haya, kwa hiyo graph ambayo kupata graph ambayo inaeleweka, tutakuwa na tutakuwa na frequency. We're going to write the frequency, and there we have class mark, so you have to write it there, of course, kama class mark. Nikiangalia the starting class mark ni 87, the last one 117. Kwa hatutaanza origin, na kuonyesha kwamba hatutaanza origin, maana yake nitajaribu kuweka hapo dashed line kwenye graph yangu. Nitaweka dashed line ikiashiria kwamba actually we are not starting at origin, kama hivyo. Kwa kama hivyo ndivyo, na my starting mark itakuwa ni 87. Hiyo hapo 87, I'm noting it 87. 87 inakuja 92. Sorry, it is coming 92. 92. Just a moment, it is coming. 92, it is coming there. Inawezekana tuka experience baadhi ya mapungufu, kwa maana kwamba speed inaweza ikawa iko taratibu, na speed kuwa taratibu inaweza ikaathiri, of course, sauti inayokuja huko. Lakini graph yetu kama inavyojionyesha hapo, kwa ya kwanza itakuwa ni 92, sorry, itakuwa ni 87.
inayofuata ni 92, inayofuata 97, inayofuata hapo ni 102, 107. Hii nitai-extend a bit, hii nitai-extend na extension yake tuione extension yake itakuwaje. Extend a little bit kwa maana tuweze kuaccommodate hizo nyingine ambazo hatujaziweka hapo. Kwa hiyo 107 inakuja tunapata 112, alafu the last one inakuwa ni 117. Kama nilivyosema hapa nafanya rough sketching tu, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba scale inawezekana haiendani na the way data zilivyo. It is just a sketching, tuone picha ya histogram itakavyokuwa. Nikiangalia frequency, the lowest one ni 4 na the last US ni 13. Kwa hiyo naweza nika scale labda kwa 2. Naweza nikaenda nikasema hapo ni 2, nikasema hapo ni 4, hapo ni 6, hapo ni 8, hapo ni 10, 12, 14. Okay, haya twende sasa. Make the lower boundary ya 87 it was 84.5, kwa hiyo inaweza ikawa somewhere hapo. Na actually the upper boundary itakuwa ni 89.5, itakuwa somewhere hapo. So what I'm going to do, the frequency ni 4, lakini nitaunganisha hapo, nitaunganisha hiyo tayari tushamaliza ya kwanza. Ya pili 92, frequency ni 6. Nitapanda kidogo tu hapo, tunakuja mpaka hapa. Inayofuata frequency ni 7, kwa maana 97 frequency ni 7, kwa tunapanda kidogo hapo, alafu tunakuja hapa. Inayofuata frequency ni 13, kwa hiyo ni 13, 13 ni somewhere hapo, tunaunganisha, tunakuja hapa. Safi. Inayofuata frequency ni 10, kwa hiyo frequency 10 hiyo hapo. Tushaimaliza hiyo. Frequency nyingine ni 5, inayofuata ni 5. Kwa hiyo 5 itakuwa somewhere hapo, na the last one pia frequency ni 5. The last one pia naona frequency ni 5. Kwa hiyo dear students, ukiangalia histogram yetu of course inaonekana a bit rough, lakini at least inakupa picha ya the way histogram yako itakavyoonekana. So that is our histogram. Na the last part anakuambia by using appropriate formula find mode. Kwa kutumia appropriate formula, tunajua formula ya mode tuikumbuke wote kwamba ni L plus T1 over T1 plus T2 you multiply by I. L manake ni lower boundary ya nini ya model class, na model class tunazungumzia interval ambayo ina highest frequency. Kwa nikiangalia kwenye table yangu, manake model class itakuwa ni huyu hapa. Huyu unaweza mkaona hapo tumemwekea alama kwamba huyu itakuwa ndo model class yetu, kwa maana kwamba ndo ambaye ina highest frequency. Kwa hiyo L manake L manake hapo ni 99.5, wakati T1 ni the difference between the model frequency and the frequency of the interval just before the model class, ambao ni 13 minus 7, tutapata 6. T2 ni difference between model frequency na the class interval just after the model. I mean the frequency of the interval just after the model interval, ambao ni 10 for time, ambao unapata ni 3. Tuna I tayari ni 5. Kwa hiyo kinachobaki tu ni ku calculate now our median. Kwa hiyo median, mod
our mode itakuwa ni 99.5 plus T1 ni 6 gawanya kwa 6 jumlisha 3 zidisha mara 5. Napata 99.5. You have 30 divided by 9. Of course, you add 99.5. You're going to get 102.83. Now, kwa hiyo ndo solution ya swali la 6 na swali litakuwa limeisha, ndugu wanafunzi. Tukija swali la 7, tunaelekea swali la 7 haraka. Swali la 7 lilikuwa ni swali la probability. Kwa hiyo tulione swali la 7 lilikuwa linasemaje. Kiangalia kwenye paper hapo, swali la 7 lilivyo ndo hilo hapo. Kwambia verify 8 combination 3 plus 8 combination 2 is sawasawa na 9 combination 3. So we are going to verify, lakini part 2 ni we were told that two events A and B are such that P of A ni 1/3, P of B ni 2/7 kama inavyojieleza hapa. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye calculation. Anyway, tukija kwenye swali, tukija kwenye solution moja kwa moja. Swali hebu tu extract kama lilivyo, tulichukue swali kama lilivyo, tuliweka kwenye notes yetu hapo, tuanze kulisolve hilo swali la 7. Haya, ukiangalia part A tumeambiwa to verify kwamba 80 combination 3 plus 80 combination 2 equals to 80 combination 3. Sorry, it is 9 combination 3. 9 combination 3. Haya, kama hivyo ndivyo sasa niwaambie kwamba kumbukeni formula. Ukipewa combination n combination r, maanake ni n factorial over n minus r factorial times r factorial. Okay, so taking this formula into our consideration, manake nitasema kwamba let me say from left hand side, 80 combination 3 manake itakuwa ni 80 factorial divided by 8 minus 3 factorial times 3 factorial. Hii itakuwa ni 8 times 7 times 6 times 5 factorial over 5 factorial times 3 factorial. So we can cancel 5 factorial, ikaondoka 3 factorial pia ni sawa na 6. Kwa hiyo 6 and 6 inaweza ikaondoka, maanake tunapata hapo ni 56. That is 8 combination 3. Nikija 80 combination 2, 80 combination 2 ni sawa na kuchukua 80 factorial over 8 minus 2 factorial times 2 factorial, unapata ni 80 factorial over 6 factorial times 2 factorial. Kudinao hii ya juu maanake tutai-expand a little bit mpaka ifikie 6 factorial. Kwa nitasema ni 8 times 7 times 6 factorial divide by 6 factorial times 2 factorial. Tukisimplify hapo maanake utapata ni 56 divided by 2 ambao ni 28. Sawa? Kwa hiyo in left hand side I can say that 80 combination 3 plus 80 combination 2, this is 56 plus 28, unapata ni 84. Now let us go to right hand side expression. On the right hand side, we were given 9 combination 3. We are going to find the value, which is 9 factorial over 9 minus 3 factorial times 3 factorial. This is up to 9 factorial over 6 factorial times 3 factorial.
Kwa hiyo tukisimplify 9 factorial kwa pamoja, tuone tuambia nini. Just a moment, ina load. Haya, kwa tuna 9 factorial divided by 6 factorial times 3 factorial, na ukienda nayo hiyo maana yake tutapata kwamba ni 9 factorial equals to, I'm sorry, it is loading again. I'm really sorry. One note can make some problems in time, and I hope it will respond in some few seconds. Okay. There we are. Haya, kwa hiyo ukiangalia maana yake tuna 9 itakuwa ni 9 factorial. I can say now this is equal to 9 factorial divided by 6 factorial times 3 factorial. Kwa hiyo we are going to expand 9 factorial, itakuwa ni 9 times 8 times 7 times 6 factorial divided by 6 factorial times 3 factorial. Kwa 6 factorial na 6 factorial itaondoka. 3 factorial naweza nikaisimplify, manake akawa hapa kwa 3 factorial. Mind you 3 factorial manake actually tunazungumzia hapo ni ngapi? Tunazungumzia 3 mara 2. Kwa kusimplify hapo manake itakuwa ni 3 na hapo itakuwa ni 2. Kwa hiyo 3 times 2 times 7 ambayo sorry, there is a problem. Ni 4 and not actually. Kwa hiyo ni 12 times 7 ambayo, so I can see that right hand side value equals to left hand side value, and so for that case now I can say that right hand side value equals to left hand side value, and so I can say that 8 combination 3 plus 8 combination 2 equals to 9 combination 3, hence verified. So that is verification of part 1. Tukija part 2, part 2 tukumbuke hapo imetuambia nini? Part 2 I can even take the question again, just copy it and take it here again to get the picture of part 2. Part 2 tukiangalia inasemaje? We were given a probability of A ni sawasawa na probability of A ni sawasawa na 1/3 na probability of B ni sawasawa na 2/7. Okay? So find P of A union B when A and B are mutually exclusive events. Ikiwa A and B, if A and B are mutually exclusive events. Kumbukeni mutually exclusive events ni kwamba the occurrence of one event actually hinder the occurrence of the other. So there is no intersection actually in this case. So if there is no intersection, then
For this case, for part 1, finding P of A union B, but knowing that P of A intersection B, of course, this is equal to 0. So actually P of A union B itakuwa sawa na kuchukua P of A plus P of B. We're not going to subtract P of A minus P of A intersection B because it is 0. Kwa hiyo P of A union B, dear students, utaingiza hizi value ni 1/3 plus 2/7, ni 1/3 plus 2/7, 1/3 plus 2/7. Ukiingiza hizo hapo tayari unapata ni 21, ndio LCM yetu ni 7 plus 6 unapata ni 13/21. So therefore probability of A union B, dear students, equals to 13/21. Hai, tukiendelea pati ya pili ametuambia nini? Kiangalia pati ya pili ametuambia P of A intersection B when A and B are independent events. So we have another condition here. So this is part 2. So part 2, A and B are independent events. So if A and B are independent events, then we know that P of A intersection B is going to be P of A times P of B. Okay, so I'm going to say P of A 1/3 times 2/7. We are going to get 2/21. So that is P of A intersection B. We go to the last part. The last part, as we can read here, say that 2 students are chosen at random from class containing 20 girls and 15 boys. So we have a class whereby we have 20 girls and 15 boys. So if replacement is allowed, find the probability that both are girls. If replacement is allowed, then find probability that both are girls. Okay. So let us sampleize our class. Our class, this is part C. Manake, we have a class in which we have 20 girls and we have 15 boys. And we are going to select 2 students from this class, of course, to form a welfare committee. But the important part, we were told that actually replacement is allowed in any case. So if replacement is allowed, then it means that out of 35 students, because total number of students now is going to be 35. So my sample space in any case, I can just say number of sample space here. I'm going to combine the students and nitakuwa na wanafunzi 35 na katika wanafunzi 35 nitachagua wanafunzi wawili, lakini repetition is allowed. Kwa kama repetition is allowed, replacement is allowed, manake nitasema out of 35 students nitachagua mwanafunzi wa kwanza. So I'm going to get a number of ways in which I'm going to select actually 1 student from 35 students. Na mwanafunzi wa pili itakuwa ni 35 combination 1. Na you know 35 combination 1, 35 combination 1 actually hii inakuwa ni sawa sana kuchukua 35 square. Kwa nini 35 square? Kwa sababu ukitumia formula ya combination unajua kabisa kwamba n combination r ni sawa sana kuchukua n factorial
over n minus r factorial times r factorial, na kwa kesi yetu hapo itakuwa ni 35 factorial divided by 35 minus 1 itakuwa ni 34 factorial times 1 factorial, na 1 factorial ni 1, kwa basically utapata 35. Kwa pati hii hapa inatupa 35 na pati hii hapa pia itatupa 35, na ndio maana nikasema kwamba itakuwa ni 35 square. Sasa tunakuja sasa kwenye events, na events hapa now will depend on conditions ambazo tutapewa. Condition ya kwanza tumepewa nini? Condition ya kwanza tumeambiwa kwamba both are girls, na the second condition, one is girl and the other is a boy. Okay? Kama hiyo ndio condition, both are girls, then my events for case 1, C case 1, number of events, if both are girls, then I'm going to check how many girls do I have. Total, I have 20 girls. So out of 20 girls, I'm going to select the first girl times selection of the second girl. So repetition is a lot. Na hapo unapata ni 20 square, of course. Kwa probability of events itakuwa ni number of events divided by number of sample space, na kwa kesi hiyo maana itakuwa ni 20 square divided by 35 square, unapata ni 20 over 35 in the bracket square. Ukigawanya hapo 20 divided by 35, 20 divided by 35, then you square, you're going to get 0.33. So probability of event for case number 1, probability of events is 0.33. Hiyo ni case 1. Kesi ya pili tunaambiwa one is boy, the other is girl. Okay? Kwa kama one is boy, the other is girl, tunachojaribu kukifanya sasa kwa sasa, manake nitachagua mmoja katika boys na mmoja katika girls. Kwa nitasema number of events itakuwa ni 20 combination 1 times 15 combination 1, and for this case utapata ni 20 times 15. Of course, ukisha evaluate kwa kutumia approach ile ambayo tumeionyesha, na probability of events now for this case itakuwa ni 20 times 15 divided by 35 square. Una 20 itakuwa ni 20 times 15 ugawanye 35 square, unapata 0.25. 0.25. Na hiyo ndio solution ya part 2, the last part of question number 7. Haya, tukielekea swali la 8. Swali la 8 ni swali la trig, na format iko hivyo hivyo kwamba swali la 8 ni trig. Swali la 8 kama linavyojieleza, swali la 8 cha tulione. Sorry. Swali la 8 ni trig. Swali la 8 ni trig kama inavyojionyesha hapo. Pia acha tulichukue tuliweke kwenye solving area yetu haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo hilo ndo swali la 8. Wote inawezekana tunaliona hapo. Without using calculator, find the value of cos 15 and so forth and so forth. Kwa tunaendelea na swali la 8. Okay, sorry. Kwa hiyo swali la 8 tukiliangalia kama tulivyosoma hapo pati ya kwanza, manake find the value of cos 15. Kwa hiyo finding the value of cos 15
without using without using actually table values. So hiyo ni part A, tuseme tunatakiwa tutafute cos 15. Kwa tunachotakiwa hapa tutumie special angles, na actually cos 15 naweza nikasema kwamba ni cosine of 60 minus 45 degrees. Kwa we can use expansion of cosine, kwa maana kwamba from cos A minus B equals to cos A cos B plus sin A sin B. Kwa cosine of 15 manake iwezekana tukasema kwamba hii ni sawasawa na cosine ya 60 cosine ya 45 plus sin ya 60 sin ya 45. Sawa? Haya, kwa tukiangalia hapo cosine ya 60 ninajulikana ni nusu, mara cosine ya 45 ni √2/2 plus sin ya 60 ni √3/2 times √2/2. Kizunganisha manake hii itakuwa ni sawa sana kupata √2/4 plus √6/4. Combination of it to be √2 plus √6 divided by 4, na hiyo inatosha kabisa. Hiyo ndio evaluation ya nini, ya cosine 15, ambayo actual expression yake tushaiona tayari. Tuje pati ya pili, pati inayofuata. Nasema prove that sin A plus B sin A minus B ni sawa sana kuchukua sin square A minus sin square B. Okay, wacha nijaribu tena kuichukua, wacha nijaribu tena kuibeba. Same problem, hamna shida. Swali tushaliona, kwa maana kwamba actually sin, to prove kwamba sin A plus B sin A minus B hii ni sawa sana kuchukua sin square sin squared A minus sin squared B. Na ikiwa to prove kwamba sin A plus B sin A minus B ni sawa sana kuchukua sin square A minus sin square B. Very nice. Sasa for according to nature of this question, of course we can start from left hand side au tukaenda kwenye right hand side, lakini for my side I prefer we start from right hand side. So I'm going to say that from right hand side expression, kutoka kwenye right hand side expression tumepewa sin squared A minus sin squared B. Tuifanyie evaluation mpaka tupate expression ambayo iko upande mwingine. Kudinayo hii you can use difference of two squares, na difference of two squares I can tell you that from A square minus B square equals to A plus B, A minus B, then we can say that sin squared A minus sin squared B hii ni sawa sana kuchukua sin A plus sin B multiply by sin A minus sin B. Sawa? Sasa inabidi kidogo tukumbuke kitu tunachoita actually compound angle formulas.
Not only that, lakini pia tukumbuke tukiwa na expression kama hii hapa na hii hapa, description yake ikoje. Tukikumbuka vizuri, mtakuwa mnakumbuka kwamba sin A plus sin B, hii maanake itakuwa ni 2 sin ya A plus B over 2 alafu cosine ya A minus B divided by 2. Hiyo ni sin A plus B. Tukija sin A minus sin B ni 2 vile vile, lakini inaanza na cosine, kwa maana cosine ya A plus B over 2 alafu inafuata sin ya A minus B over 2. Kumbuka kwamba tumezidisha hizi mbili, tumezidisha hizi expression mbili. Kwa tukizidisha expression mbili hizo, tutaona kwamba actually nikichukua sin ya A plus sin B being multiplied na sin ya A minus sin ya B, ninachokipata hapa itakuwa ni 2 sin ya A plus B over 2, alafu nitamuunganisha na huyu hapo, itakuwa pia ni cosine ya A plus B over 2. Itaendelea kuweka hiyo expression upande mwingine huko, manake itakuwa pia mara mbili sin ya A minus B over 2 multiply by cosine A minus B divided by 2. Kwa ukiangalia hizi formula mbili zilivyo, ukiangalia hapa zilivyo kama vile zinatukumbusha formula ya sin. Mind you, ukiwa na sin ya double angle formula kwamba sin 2A ni sawasawa na kuchukua 2 sin A cosine A. Kwa hiyo naona hapo pia kwamba huyu hapa huyu atakuja kuwa ni actually ni sin ya 2 times A minus B over 2, ambayo eventually itatupa jibu kwamba huyu ni sin nini? Ni sin ya A minus B. Ukija pia kwenye hii expression nyingine hapo, hii lazima iwe inakukumbusha kwamba hii hapa actually inatupa pia formula ya sin A plus B, kwa maana ni 2A plus B over 2 ambayo inakuwa ni A plus B. Kwa hiyo naweza nikakonclude moja kwa moja kwamba hii expression yangu sasa itakuwa ni sawa na kuchukua sin ya A plus B times sin ya A minus B. Naamini hapo tumeelewana, na hii expression sasa inakuwa ni sawa na expression ambayo iko kwenye left hand side. Kwa hiyo I can say now that this is equals to left hand side expression, na kama hivyo ndivyo ukisoma swali lilivyo, swali limekuambia kwamba prove that sin huyo sasa na huyo, unaweza conclude kwamba hence it proved. I can just conclude that after all these procedures, hence it proved. Haya, twende pati inayofuata. Ukiangalia pati inayofuata amekuambia sketch the graph of f of x equals to sin x, lakini x ina range between negative 360 and 360. Kwa hiyo we have to sketch the graph. Let us sketch the graph. We are told that f of x
tumepewa f of x ni sawa sana kuchukua sin x, lakini x negative 2 pi is less or equal to x less or equal to 2 pi, kimaanisha kwamba negative 360 actually ni less or equal to x na x is less or equal to 360. Kwa cha kwanza tuwe na table of values. Naweza nikasema hapo ni x alafu sin x. Tutakuwa na table of values ambao probably inawezekana nikaanza na negative 2 pi nikafuatisha labda negative 3 over 2 pi nikaja na negative pi alafu pi over 2 negative alafu 0 pi over 2 3 pi over 2 alafu 2 pi. Inawezekana tukawa selective ambapo hapa negative 360 negative actually ni 270 180, there is difference of 90 degree 90 90 90 90 90 kama hivyo. Kwa sin ya 360 ni sawa sawa na kuchukua actually hii ni sin ya 360 ambayo ni 0. Sawa? Sin ya negative 360 sin ya negative 360 mark negative 270 sin ya 270 utakubali kwamba ni negative 1. Kwa hiyo kwa sababu ni negative maana yake itakuwa ni positive 1 sasa. Then sin ya 180 ni 0, lakini hii unapata negative 1. Sin ya 90 ni 1 by the way, hapa ni negative 1 then 0 then 1 alafu pi nimemsahau, kwa hiyo 1 alafu negative 1 alafu inafuata after, by the way, baada ya pi over 2 inatakiwa hiyo ni 2 pi hapo, kwa hapo ni 0. Baada ya hapo inakuja hiyo ni pi, alafu hiyo ni 2 ni 3 over 2 pi. My handwriting can be terrible, ambayo ni negative 1, alafu the last one huko itakuwa ni 0. The last one two pi ambayo itakuwa ni 0. Kwa hiyo ndo tables, hiyo ndo table of values yetu ambayo inaweza ikatuguide sasa actually kuchora graph yetu. So let us now sketch the graph. When you sketch the graph, I'm going to have very rough sketching here. Unachotakiwa wewe ni kuhakikisha kwamba unachora graph ambayo inaeleweka vizuri. Hiyo ndo graph ndio tutakuwa nayo hapo. Taweka hapo axis zangu. Kwa hiyo nitaanza na negative 2 pi, negative 3 pi over 2, negative pi over 2, 0, pi over 2, pi, negative 3 over 2 pi, then 2 pi. Sasa ukisoma hapo juu unaweza ukaona 2 pi ni 0, positive 1, 0, hapa ni 0, positive 1, positive 1 inaweza ikawa hiyo, alafu negative 1 hiyo hapo. Kwa positive 1 hiyo hapo, alafu inakuja 0, alafu negative 1. Let me use red pen. Starting point hiyo, inakuja hiyo, inakuja hiyo, inakuja hiyo, alafu inakuja hiyo, inakuja hapo, inakuwa ni 1, alafu 0, alafu hiyo, alafu the last part hiyo.
Kwa kinachofuata ni kuunganisha tu hizi point tupate smooth graph. I'm sorry. Response inaweza ikawa iko taratibu, kwa hiyo tuvumiliane. Response inaweza ikawa iko taratibu, lakini inakuja sasa hivi. Haya, kwa hiyo grafu yetu kama mnavyoiona hapo, haya kama hivyo. Kwa unaweza ukaona tuna two complete cycles ambazo zipo kwenye hii graph yetu. Kusema kwamba actually this is the graph of y equals to sin x. Lakini pia nitawaonyesha kitu kingine hapa cha ajabu kidogo, kwamba kwa kutumia hii OneNote Windows 10 iwezekana tukacommand ichore yenyewe. I don't know whether it is going to do that for the time being, lakini ikiwa na y equals to sin x, y equals to sin x, hebu tuichague tuone tutapata command gani hapo. Y equals to sin x, y equals to sin x. There are some cases ambapo ukishaandika equation hii, maana yake inaweza ikacommand ikakupeleka kwenye math tool. For the time being inaweza ikawa ni shida, lakini equation tool, nisema tu equation tool, ileta math tools, maana yake ilikuwa na wepesi kidogo kwenye nini, kwenye the way itakavyo structure hii. Tuishie hapo kwa sasa. Nadhani have seen already kwamba graph yetu itakuwaje. Because tushaona tayari graph yetu itakuwaje. Tuendelee na pati ya mwisho. Pati ya mwisho inasema solve the equation. Umepewa cos 2x plus sin squared x equals to 0. Cos 2x plus sin squared x. Cos 2x. Umepewa cos 2x plus sin squared x equals to 0. Solve for x, wakati umeambiwa kwamba x actually ni between 0 and 360. Sawa? X ni between 0 and 360. Kwa hiyo acha tuone. Hiyo ndio equation yetu kwamba cos 2x plus sin squared x equals to 0. Kwa hiyo kumbukeni cos 2x kwamba hii ilikuwa ni cos squared x minus sin squared x. Sawa? Kwa hiyo inawezekana ukaingiza moja kwa moja hapa kwenye hii equation hapo, na kiingiza hapo itakuwa ni cos squared x minus sin squared x minus sin squared x equals to 0. Lakini unajua cos squared x of course ni cos squared x pia ni 1 minus sin squared x. Kwa nitasema ni 1 minus sin squared x minus sin squared x. Hapo ilikuwa kwanza ni plus, plus sin squared x again equals to 0. Kwa hiyo utaona kwamba kuna ambayo itaondoka. Utaona kwamba huyu na huyu ataondoka. Itabaki ni sin squared x. Sin squared x maana yake equals to 1, ikiimply kwamba sin x equals to plus or minus 1. Kwa maana hapo nitasema kwamba sin x ni sawa na kuchukua plus or minus square root of 1. Kwa hiyo tutaangalia when sin x equals to 1,
Hapa actually x itakuwa ni 90 degree peke yake, lakini sin x ikiwa -1, hapa x inakuwa ni 270 degree. So therefore values of x are 90 degree and 270 degree. Hiyo ndo solution ya swali la 8, na swali la 8 litakuwa limeisha. Tuelekee swali la 9 according to this paper. Swali la 9 ilikuwa ni swali la matrix. Ni swali la matrix. Kwa hiyo tuje kwenye swali. Kwenye swali la 9 tulione swali lilivyokuwa. Swali la 9, dear students, ni hilo hapo. Ni refu kidogo lakini no problem. Entrepreneur R1, R2 and R3 sells seedlings of 2 species A and B. The size in 1 month and the prices paid in shilling for each type are as shown below. Kama hivyo hapo. Find the total sales for each of the 3 entrepreneurs. Oh, very nice. We are supposed to find total sales. Kwa hiyo tukija kwenye swali hilo, tuone kama lipo kwenye document. Inawezekana hata tukaendelea kusolve kwenye document hii lenyewe. Kwa hiyo manake hapo tunatakiwa tutafute total sales. Total sales tumepewa kwanza kwamba entrepreneurs R1, R2, R3 sell seedling of 2 species, kwa maana species A na species A. Sorry, species A na species B kama hivi. Lakini pia tumepewa price ni hiyo hapo hiyo. Kwa hiyo price total sales, naweza nikasema sales maana yake ni sawa sana kuchukua actually S you multiply by P. S multiplied by P, you are going to get total sales. Kwa hiyo kwa hapa nitachukua 12, 13, 8, 5, 16, 9, then multiply by 2,500, alafu 3,500. Tuta multiply hapo, na tukisha multiply tutapata hapo jibu haraka kwamba kwenye multiply there, dear students, maanake utachukua ni 12 mara 2,500 jumlisha 13 mara 3,500 kwa 12 mara 2,500 jumlisha 13 mara 3,500 unapata ni 75. Jumla ni 75,000. Unapata 75,000, sorry, 75. Let me remove this. Sawa, unapata 75,500 kwanza hiyo. Kija 8 mara 2,500 jumlisha 5 mara 3,500 unapata 37,500. 37,500. Ukija wa mwisho huyo ni 16 mara 2,500 jumlisha 9 mara 3,500 unapata ni 71,500. Kwa hizi ndo total sales of course kwa A, kwa entrepreneur R1, R2 na R3.
Hiyo ni kesi ya kwanza ambayo tulitakiwa tusolve kwa njia hiyo. Tuje pati ya pili. Ingia kwenye swali, pati ya pili, given matrix A ni huyo hapo, tunatakiwa tutafute to verify kwamba A inverse of A times A ni sawa na identity matrix. Sawa. Kwa hiyo ni 9B. 9B maana yake tumepewa matrix ambayo ni A equals to 3 7 -5 -11, na tunatakiwa to verify kwamba we're supposed to verify kwamba A inverse times A ni sawa sana kuchukua I. Kwa kazi ya kwanza itakuwa ni kutafuta A inverse. Na A inverse, kumbuka general formula ya A inverse manake ni 1 over determinant of A multiply by adjoint A. Kuna kiprocess kirefu hapo. Adjoint matrix ni nini? Of course, it's just it is a reminder that adjoint A ni sasa na actually ni transpose ya ni transpose ya minor matrix. Let me say ni transpose manake ya minor matrix M. Na minor, sorry, I'm sorry for that, ni transpose ya cofactor matrix, na cofactor matrix actually tunaipata kupitia minors. Na how do we get minors? Anyway, ni long story ambayo yawezekana tusi extend hapa kama hivi gani, lakini kwa 2 times 2 matrix kidogo matokeo ambayo tunayapata yanaweza ikawa ni marahisi kidogo, lakini what I'm going to show you here, I'm going to show you that how we are going to get A inverse. First of all, inabidi nitafute determinant ya A, na determinant ya A itakuwa ni 3 times -1 minus -5 times 7. Result unapata ni 2. Kwa determinant A ni sawa na 2. Sawa? Haya. Tukija kwenye A inverse, ikiwa ni 2 times 2 matrix, for let me say for A equals to A B C D, A inverse ni sawa na kuchukua 1 over determinant A. Haya, nita interchange diagonal hawa nitawa interchange, atakuwa ni D, hapo atakuwa ni A, alafu nitaweka negative B kama kwa kesi hiyo. Manake kwa swali ambayo tunalo hapo, A inverse itakuwa ni nini? A inverse itakuwa ni 1 over 2 in the bracket, we have D ilikuwa ni -1 -11, huku itakuwa ni 3. Sasa huku utakuwa una -7, alafu huku itageuka itakuwa ni +5 kama hivi. Hiyo ndo A inverse, na kumbuka kazi yetu ni ku verify sasa kwamba A inverse times A utapata I. So we are going to multiply, itasema kwamba a half mara una -11 -7 -11 -7 una 5 una 3 multiply by 3 -5 alafu 7 -11. Haya, kwenye multiply utapata a half ni sawasawa na a half. Kwa hiyo nitachukua -11 mara hiyo jumlisha huyo mara huyo, I'm going to get 2 there, alafu -11 -55 +55 plus -55, I'm getting 0 there. -7 mara 3 -21 jumlisha 21 ni 0. -7 times -5 negative ni +35, -33 unapata 2 there, na nusu unaweza ukaingizia kote, manake result itakuwa ni 1001 ambao ni sawa na I. Kwa hiyo we have already verified
kwamba therefore A times A inverse tunapata I, hence this is verified. It is a verified answer. Haya, hiyo ni pati ya pili ya swali. Pati ya tatu ya swali, chap chap. Tumepewa C. We are supposed to solve the equation by using Cramer's rule. We are supposed to solve the equation by using Cramer's rule, na swali ni kama tunavyoliona hapa. Swali ni kama tunavyoliona hapa. Tuliandika swali kama lilivyo, manake swali liko hivyo. Swali ni hili, umepewa x plus y plus z equals to 6. Umepewa 2x plus y minus z equals to 1. Umepewa x minus y plus z ni sawa na 2. We are supposed to solve it by using Cramer's rule. Vizuri. So the first step, let me express this in matrix form. Kwa itakuwa ni 1 1 1 2 1 negative 1 alafu 1 negative 1 1 alafu you multiply by x y z, unakuja unapata matokeo ambayo ni 6 1 2. Bado hatujaandika kitu chochote kipya hapo, ni kwamba tu tumerepresent katika matrix form. Baada ya hapo kama hii nitaita matrix A kwa mfano, I'm going to find the determinant of this matrix na nitaita delta, kwamba delta sasa kuchukua determinant ya A, na determinant ya matrix A ni sawasawa na kuchukua nikija tu hapa juu, manake nitasema ni 1 times nita eliminate all values in the row and column, na kinachobaki natafuta determinant yake. For this case itakuwa ni 1 minus 1 ambao ni 0, alafu minus 1 in the bracket utapata hapo ni 2 plus 1 ambao ni 3, alafu plus 1 in the bracket utapata negative 2 minus 1 negative 3. The result inakuwa ni negative 6. Sasa ili nipate determinant ambayo ina correspond to x, hii column ya kwanza hii yote, hii column ya kwanza hii na ireplace na value hizi hapa hizi, naziweka hapo, natafuta determinant. Kwa hiyo delta x of course naweza nikasema kwamba ni determinant ya matrix ifuatayo, kwa maana kwamba una matrix 6 1 2 1 1 negative 1 alafu 1 negative 1 1, ambayo ukitafuta determinant hii hapa again you are going to get negative 6. Tunatumia approach hiyo hapo juu, na nikija kwa y, determinant ya y delta y, how do I get delta y? Delta y cha kwanza matrix yangu ambayo nitakuwa nayo, manake hizi values hizi zinakuja ku replace hii column ya pili hapa. Kwa hizo values zikija ku replace column ya pili, manake natafuta determinant ya matrix ifuatayo. Determinant ya matrix ifuatayo nitakuwa na 1 2 1 1 2 1 alafu 6 1 2 6 1 2 alafu 1 negative 1 1 negative 1 alafu 1 ambapo hii ukicalculate kwa kutumia approach ya hapo juu ambayo tumeifanya utapata negative 12. Nikija delta z, tutaipataje delta z? Manake ni hii matrix hii ambayo iko hapa ya mwanzoni, lakini values kwenye column
ya mwisho zinabidi replaced na values ambazo ziko kwenye right hand side part. Kwa hiyo delta z maanake itakuwa ni kama ifuatavyo, itakuwa ni matrix ni determinant ya matrix 1 to 1, alafu 1 1 negative 1, alafu 6 1 2. Kwa hiyo hii hapa tukalculate tutapata pia ni negative 6. So how do we get now the value of x? The value of x, dear students, the value of x itakuwa ni delta x gawanya kwa delta, na delta x tushapata negative 6 divided by negative 6 unapata ni positive 1. Nikija kwenye y ni delta y gawanya kwa delta ambayo nishapata ni negative 12 gawanya kwa negative 6 unapata positive 2. Nikija kwenye z in delta z gawanya kwa delta utapata ni negative 6 divided by negative 6 unapata positive 1. Kwa hiyo you can just conclude as quick as possible that the values of x you have, the values of x will be just a moment, it is coming. The values of x will be anyway, tukiandika tena y yetu kama nasema itakuwa ni delta y over here unapata negative 12 over negative 6 unapata ni 2, lakini z ilikuwa ni delta z divided by delta unapata negative 6 over negative 6 ambayo jibu ni 1. Kwa hiyo conclude x y z, therefore x y z equals to 1 2 1, and that is solution for question number 9 part 2. Tukia swali la mwisho ni linear programming. Swali la mwisho ni linear programming kwenye hii paper, na linear programming kwenye hii paper labda tuliangalia swali linasemaje. Angalia swali of course majibu yake tutayaona kwa kiasi kidogo hapa. Nakwambia mention any 4 application of linear programming. Ni kwamba linear programming ina application nyingi. Mmoja katika application za linear programming ni kwenye food and agriculture sector, lakini pia we apply linear programming in engineering. Tunatumia pia linear programming kwenye transportation optimization. Tunatumia pia linear programming kwenye efficient manufacturing, lakini pia tunaitumia linear programming kwenye energy industry. How do we use them? Of course, unahitaji kwenda in detail na kujua kwa undani zaidi, lakini kikubwa zaidi ni kuelewa kwamba linear programming is all about maximization of what we gain, but also minimization of what we are giving out. Okay, so if it is a production, it means through linear programming we are going to minimize the cost, the production cost, but also we are going to find a way to maximize the profit and so forth. So that's all. Tukia pati ya pili, we have to define terms. Tumepewa terms hapo, tumepewa define objective function, constraints, feasible region, so forth. Kwa definition ya hizo terms ni kama ifuatavyo hapo kwamba objective function kama objective function. Objective function, we are talking of a function used to maximize or minimize the given constraints, the given conditions.
Mind you, if we are solving a linear programming problem, tutakuwa na constraints au tutakuwa na conditions ambazo ndo zitatupelekea either tupate maximum au minimum value depending on those conditions. Kwa hiyo objective function ndo function ambayo tunaitumia commit actually our target. Nikija kwenye constraints are decision variables, okay? Are decision variables of optimization problem that the solution must satisfy. So if I'm talking of decision variables of optimization problem, manake hapa nitazungumzia equations, inequalities ambazo zitaniwezesha actually kupata nini? Kupata solution ya objective function yangu. Nikija feasible region here we are talking of a region which contains set of all possible points of an optimization problem that satisfy the problem's constraints. Hii labda tukielaborate a bit more, iwezekana tuka highlight kwa kuchora hapo actually a sample kwa kuchora hapo a sample of a feasible region. So maybe you are given number of constraints, tujalie tu kwamba ziko hivyo mfano haya, ambapo when you shared unrequired region it happens to be like that. It happens to be like that. Na region ambayo inabaki sasa ikawa ni hii hapa hii. Kwa hii region inabaki hii hapa region ambayo ndo na shade kwa red color is our feasible region. Now this is our feasible region. Na hii ina all possible solution sets of actually of our optimization problem. Lakini constraints maanake nazungumzia equations za hizi lines hizi. Hizi line hizi zote ndo ambazo zitakuwa zimebeba constraints zetu, na objective function ndo ile function ambayo sasa tutakuja kuitumia ku maximize au ku minimize kama hivi. Tujipatia mwisho ya swali. Patia mwisho kabisa ya swali la 10. Patia mwisho kabisa inasemaje? Patia mwisho inasema kwamba tumepewa a special takeaway fast lunch of food and drinks contain 2 units of vitamin B and 5 units of iron. If each glass of drink there are 4 units of vitamin B and 2 units of iron, a minimum of 8 units of vitamin B and 6 units of iron are saved each day. If each serving of food costs 2,000 shillings and that of drink costs 1,600, how much of the food and drink are needed to be consumed in order to meet daily needs at minimum cost? Okay. Ndo swali lilivyo, na kwa nature ya swali lilivyo manake iwezekana tukalitabulate. Tunazungumzia a special takeaway fast lunch ambayo ina food and drinks. Okay? Kwa observation ya haraka tu, manake tuna actually hapa tuna food lakini pia tuna drinks. Na foods imegawanyika of course kwenye vitamins na iron. Kwa mimi naweza nikasema tuna vitamin B, lakini pia tuna iron minerals. Sawa? Lakini pia kuna costs according to the question. Kwa hiyo zote hizo tukizi summarize vizuri, utagundua kwamba from the question tumeambiwa kwamba food it has 2 units, and kila portion ya food manake itakuwa na 2 units of vitamin B, 2 units,
lakini pia itakuwa na 5 units of iron. Each drink itakuwa na 4 units of vitamin B, lakini pia 2 units of iron. Na kutijua cost, of course, food portion yoyote ile itakuwa inauzwa kwa shilingi 2,000, na food drink cup yoyote ile itakuwa inauzwa kwa shilingi 1,600. Sawa? Now we have to decide our decision variables will be what. So we are going to say let X be the number of food portions served per day. Let X be number of portions, number of food portions served per day. Sawa? And B and Y, let it be number of drinking glass. Number of you can see here they are talking of each glass of drink. So it means we are talking of number of glass of drink. It's going to be Y. So let Y be number of glass. Y can be number of glass, number of glass of drink served each day. Number of glass drinks again served each day. Hai. Kwa tukisoma swali vizuri, actually kutoka kwenye hii table tayari unaweza ukaona, lakini tumeambiwa kwamba a minimum quantity per day, minimum quantity tumepewa kwamba kwa vitamin B ni kuna 8 units minimum, lakini kwa iron kuna 60 units minimum. Sawa? Kwa kutoka kwenye constraints zetu zitakavyokuwa zinatengenezwa, lakini tuelewe kwamba yani kwa nini tutakuwa na hizo constraints, kwa sababu tuna objective ya kuminimize cost. Okay? Kwa hiyo actually our objective function, now we are coming to our objective function. So I'm going to say here objective function, I'm going to say minimum cost. Objective function just a minute, it is coming there. Objective function yangu sasa itakuwa ni minimum cost, na cost manake itakuwa ni itakuwa ni 2000x. So objective function hapo tunaiabidi tuzungumzie minimum cost na minimum cost per day, we are going to write it is 2000x plus 1600. For your objective function so objective function we say minimum cost let me say f of xy equals to
uh, 2000 x plus 1600y. And this objective function is now subject to which constraints? Subject to the following constraints. OneNote is crashing sometimes, so you can see that there is delay in response. So we said minimum, our objective function is actually is our minimum cost, and the minimum cost. So we say minimum cost. Let us say f of x comma y equals to 2000 x plus 1600 y. So this is our objective function. And the objective function is going to be subject to the following conditions. Our objective function is going to be subject to the following conditions. So the conditions are subject to the following. Sorry, it's very bad actually, because it is closing, opening, closing, opening. So it's really problematic anyway. So we are about to finish the question. So in few minutes we're going to be done. So minimum cost, it means f of x equals to 2000 x plus 1600 y, subject to the following. Subject is subject to the following. Subject to the following constraints. So again, subject to the following constraints. Subject to the following constraints. Maybe I can just proceed with this, with the other part. So the objective function, I can just write it here as quick as possible. But the objective function from this equation here is, I can say objective function objective function f of xy equals to 2000 x plus 1600 y. Okay. And it is now subject to the following.
subject to the following. Subject to the following constraints. So the constraints we are going to have here, the first one, which is very basic one, of course, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0, because we are not dealing with negative values, okay? We are dealing with only positive values. So this is the first. The second one is 2x. The second one is 2x plus 4y greater or equal to 8. And the third one, or the last one, is 5x plus 2y will be greater or equal to 60. Sawa? Haya, hatua inayofuata inabidi tutengeneze x and y intercept zake. Kwa hiyo I can say intercept, can just say intercept. Kwa hiyo kwa 2x plus 4y I can say equals to 8. Kwa xy manake hapo x ikiwa ni 0 na y ikiwa ni 0. Y ikiwa ni 0 manake x ni 4 na x ikiwa ni 0 y ni 2. Lakini nikiwa na equation ya pili 5x plus 2y equals to 60, tutaelewana hapo kwamba tutaelewana kwamba actually xy ikiweka hapo manake x ikiwa ni y ikiwa ni 0 na x ikiwa ni 0 pia, y ikiwa ni 0 unapata x ni 12, wakati x ikiwa ni 0 y inakuwa ni 30. Kwa tukiangalia hapo graph yetu ni rahisi ku sketch sasa. Acha tu sketch graph yetu as quick as possible, kwamba my graph roughly tu my graph itakuwa kama ifuatavyo. Kwa hiyo nikiangalia x manake ni from 4 to 12. Kwa naweza nikasema hapo ni 4, hapo ni 8, ni 12, 16 and so forth. Lakini y manake ni 6, I can go 6 by 6 kwa sababu inaenda mpaka 30. Naweza nikasema 6, 12, 18, 24, 30, 36 and so forth. Nikinote x and y intercept zetu, ndugu wanafunzi, manake itakuwa kama ifuatavyo. Haya, kwa hiyo na 4,0 hiyo hapo, lakini na 0,2 itakuwa somewhere hapo. Kwa hiyo we are going to combine them. Sorry, inaweza ikawa ni very terrible graph, lakini tunachomaanisha ni hivi, kwa maana kwamba huyu ni x, huyu ni 2x plus 4y au x plus 2y,
actually inatakiwa hiyo ni greater or equal to 4 now. Haya, nikija equation nyingine hiyo, maanake na 12,0, lakini pia na 30,0 kiunganisha tena mpaka hapo. Na huyu ni equation gani huyu? Maanake ni y. Actually this is 5x plus 2y greater or equal to 60. So we are supposed to shade unrequired regions, na kama tuna shade unrequired regions, ya kwanza kabisa ni huyu huku chini huku. Let me change the color. So I'm shading hii part ya chini. Okay. Alafu hii ya huku, alafu ya tatu itakuwa ni huyu, ya nne pia itakuwa ni huyu. Kwa feasible region yetu actually ina point A na point B tu basi. Kama feasible region yetu ina point mbili hizo, I can now open one note kama itakubali, maanake nina 0,30 na nyingine ni 0,12. Sorry, ni 12,0. Tukiangalia feasible region ilivyo, tukiangalia feasible region ilivyo, maanake nitakuwa na corner points. So corner points maanake hapo na A ambaye I'm sorry, nasumbua hiyo. Kwa hiyo tunabidi tuendelee tu na pati hii kwamba corner points, kwa nitakuwa na corner points alafu objective function yangu ambayo ni f of xy ni 2000 x jumlisha 1600 y. Sawa. Kwa hiyo corner points ya kwanza ilikuwa ni 0,30 na hiyo nyingine ilikuwa ni 12,0. Plug hapo kwenye equation moja kwa moja, maanake hapo itakuwa ni 0 mara 2000 jumlisha 1600 mara 30, ambao unapata 1600 mara 30 unapata ni 48,000. Wakati hiyo nyingine una 12 mara 2000, 12 mara 2000 lakini 24 jumlisha 0 kwa 24,000. Kwa ukiangalia solutions, mind huyo alikuwa ni A, huyo alikuwa ni B hapa. Ukiangalia solution hizo hapo, ukisoma swali tulivyoulizwa, maanake swali linatuambia kwamba how much of the food and drinks are needed to be consumed in order to meet daily needs at a minimum cost. So you can see that actually to meet the condition of minimum cost, tuna option mbili tu. To operate at minimum cost, tuseme kabisa kwamba to operate at minimum cost, minimum cost, they will need to serve only 12 portions
of food. Otherwise kesi nyingine zote gharama haziwezi kuwa za chini kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana tumeona kabisa hapo minimization ya cost inafanyikaje, na kufikia hapo itakuwa ndo mwisho wa mtihani huu, na itakuwa ndo mwisho wa discussion ya paper ya 2018. Kama una swali lolote unaweza bado ukatutembelea, unaweza ukatutumia email, lakini pia unaweza ukatembelea page yetu ya Instagram ukauliza maswali, na probably kama kuna pati yoyote ambayo inasumbua manake utasaidiwa. Later on tutashare pia kwa namba ya simu ambayo inawezekana mkitumia kuuliza maswali, lakini for the time being manake mnaweza mkafuatilia Instagram post, Instagram at elimu kiganjani, elimu kiganjani. Lakini pia mnaweza mkatuma email kwenda elimu kiganjani ishirini @gmail.com. Niwatakie kila la heri. Hapo ndo tumefikia solution ya pati ya kwanza ya kwa maana paper ya 2018. Paper nyingine zitakuja as soon as possible kutokana na ratiba zitakapokuwa actually convenient. Asanteni sana, niwatakie maandalizi mema ya mitihani vijana wa form 6, lakini pia niwatakie masomo mema vijana wote wa form 5 kwa jumla. Asanteni.